A tale of treasures, by appointment only, the sign on the lawn alerted incoming guests. A young boy, about the age of 12, made the arrangements, coaxing his reluctant mother to come along. It was a strange building. The glass walls secured ocean waters, housing fishes big and small and sea life of all kinds. This was not an aquarium, like most would imagine. It was a place to gather and share tales, preserving the stories of aquatic antiquity, guiding the ideas for the future. Entering through a stone archway, the boy and his mother were greeted by a giant statue guarding the path. He was tall with striking features. Skin like bronze beamed like sunshine. He wore long pants made of gauze and had a flowing beard complementing his bare chest. Looking beyond the entry, into the place where the stories are kept, the statue slowly lifted a glowing trident, pointing the way to the next room. The boy and his mother took the cue to move along. Through the walls of water. The sun cast shadows of turquoise and Tiffany, bright jade and soft periwinkle. Traversing the dancing light, the two came upon shallow bodies of water resembling tide pools filled with tiny hermit crabs, pink and orange starfish, and beautiful fluorescent-colored sea anemones. In the center of each pool was a single seashell on display, all different shapes and sizes, yet so amazing in their own way. The boy and his mother concluded that this was no ordinary collection. It must be a library featuring seashells. Satisfied with this discovery, they proceeded to search for some kind of educational glossary to learn more about the shells. Suddenly, the statue, with his glowing trident, was standing behind the boy and his mother. Without saying a word, he touched the very top of the sleepy pool with the tip of his trident, just above one of the seashells. As the water illuminated, the shell slowly ascended into the air, gently spinning as if it were floating in an invisible display case. Upon the delicate return of the shell to its place, the statue waved his glowing trident over the pools across the vast room. Shells of all shapes and sizes flashed silvery lights, beckoning the boy and his mother to each select their own shell to experience the stories that live in the sea. Of course, the boy made his way to the largest seashell he could find. The magnificent object had a sweeping hollow cave with colors that looked like the sunset fell into it. The tip of the shell was caramel and vanilla swirled together like an ice cream cone. Studying the seashell, it was almost as if instinct told him to hug the shell to his ear. Like they say, you really can hear the ocean waves, which he heard. Then there were voices in the distance. Sounds of whooping and hollering became louder as an accordion began to play a jolly tune. Meanwhile, the boy's mother strolled the great room, appreciating the small creatures and their busyness and activities throughout the tiny sea kingdoms. She always had a way of selecting the most misfortune-looking being, whether it was an animal or friend. Stopping for a closer look, the shell she considered had no beautiful colors. In fact, it was light gray with darker gray accents, and on top of that, its exterior had lumps and bumps everywhere. Poor creature. I choose you, she said with a sigh, full of empathy. As she lifted the seashell, it was as if it could read her thoughts and chose her as well. Cupping her hands, she gently lifted the shell, tilting her head to the side, willing a story to fill her ear. As the boy continued his own experience, he could hear the men clamor about, stomping and clapping in rhythm with the melodies coming from the accordion. He figured as much. They were definitely pirates. The pirates had been sailing around the world, attacking and plundering other ships and small villages for as long as they could remember. Trinkets and treasures filled the lower portion of the ship. It looked like a hoarder's paradise, making it so difficult to see one thing from another. The only ones on board the pirate ship that could find their way through the treasures were the 20 rats and 2 calico cats, which had made their way onto the ship during the pirates' most recent plunder along the coast of Cadax. No one saw the rats, or cats for that matter, because the pirates had been too busy swiping up all of the gems and jewels and consuming every libation in the local satanos. The boy made himself comfortable sitting on the floor, balancing his elbows on his knees to keep the heavy seashell close to. Một câu chuyện về kho báu,
theo chỉ hẹn, dấu hiệu trên bãi cỏ cảnh báo khách đến. Một cậu bé, khoảng 12 tuổi, đã sắp xếp, làm cho người mẹ bất đắc dĩ của mình đi cùng. Đó là một tòa nhà kỳ lạ. Các bức tường kính bảo đảm nước đại dương, nhà ở cá lớn và nhỏ và sinh vật biển các loại. Đây không phải là hồ cá, như hầu hết mọi người tưởng tượng. Đó là nơi tập hợp và chia sẻ những câu chuyện. Bảo tồn những câu chuyện về thời cổ thủy sinh, hướng dẫn những ý tưởng cho tương lai. Bước vào qua một vòm đá, cậu bé và mẹ được chào đón bởi một bức tượng khổng lồ canh giữ con đường. Ông cao với những nét nổi bật. Da như đồng rạng như ánh nắng mặt trời. Ông mặc quần dài làm bằng gạc và có bộ râu chảy bổ sung cho ngực trần của mình. Nhìn xa hơn lối vào nơi lưu giữ những câu chuyện. Bức tượng từ từ nâng một cây đinh ba phát sáng, chỉ đường vào căn phòng bên cạnh. Cậu bé và mẹ nó đã lấy tín hiệu để di chuyển theo. Qua các bức tường của nước, mặt trời đổ bóng của màu ngọc lam và Tiffany, ngọc bích tươi sáng và cây dừa cạn mềm mại. Đi qua ánh sáng nhảy múa, hai người đến với những vùng nước cạn giống như hồ thủy triều chứa đầy những con cua ẩn sĩ nhỏ bé. Sao biển màu hồng và cam, và hải quỳ biển màu huỳnh quang tuyệt đẹp. Ở trung tâm của mỗi hồ bơi là một vỏ sò duy nhất trên màn hình, tất cả các hình dạng và kích cỡ khác nhau, nhưng rất tuyệt vời theo cách riêng của họ. Cậu bé và mẹ kết luận rằng đây không phải là bộ sưu tập bình thường. Chắc là một thư viện có vỏ sò. Hài lòng với khám phá này, họ tiến hành tìm kiếm một số loại thuật ngữ giáo dục để tìm hiểu thêm về vỏ sò. Đột nhiên, bức tượng, với cây đinh ba phát sáng của mình, đang đứng phía sau cậu bé và mẹ của mình. Không nói một lời nào, ông chạm vào đỉnh của hồ bơi buồn ngủ với đầu đinh ba của mình, ngay phía trên một trong những vỏ sò. Khi nước chiếu sáng, vỏ từ từ bay lên không khí, nhẹ nhàng quay như thể nó đang trôi nổi trong một vỏ hiển thị vô hình. Khi sự trở lại tinh tế của vỏ ốc về vị trí của nó. Bức tượng vẫy cây đinh ba phát sáng của mình trên các hồ bơi trên căn phòng rộng lớn. Vỏ các hình dạng và kích cỡ lóe lên ánh đèn bạc, vẫy gọi cậu bé và mẹ mình để mỗi người chọn vỏ của riêng mình để trải nghiệm những câu chuyện sống dưới biển. Tất nhiên, cậu bé đã đến chỗ vỏ sò lớn nhất mà cậu ta có thể tìm thấy. Đối tượng lộng lẫy có một hang động rỗng quét với màu sắc trông giống như hoàng hôn rơi vào đó. Đầu vỏ là caramel và vani xoáy lại với nhau như hình nón kem. Nghiên cứu vỏ sò, nó gần như thể bản năng bảo anh ta ôm vỏ vào tai. Như họ nói, bạn thực sự có thể nghe thấy sóng biển, mà ông nghe thấy, sau đó có tiếng nói ở xa. Âm thanh của tiếng gà và tiếng la trở nên to hơn khi một accordion bắt đầu chơi một giai điệu vui vẻ, trong khi đó, mẹ của cậu bé đi dạo căn phòng lớn. Đánh giá cao những sinh vật nhỏ bé và sự bận rộn và hoạt động của chúng trên khắp các vương quốc biển nhỏ bé. Cô luôn có một cách để lựa chọn con người bất hạnh nhất, cho dù đó là một con vật hay một người bạn. Dừng lại để xem xét kỹ hơn, vỏ mà cô cho là không có màu sắc đẹp. Trên thực tế, nó có màu xám nhạt với các điểm nhấn màu xám đậm hơn, và trên đó, bên ngoài của nó có khối u và va chạm ở khắp mọi nơi. Sinh vật tội nghiệp. Tôi chọn bạn, cô nói với một tiếng thở dài, đầy sự đồng cảm. Khi cô nhấc vỏ sò lên, nó giống như thể nó có thể đọc được suy nghĩ của cô và chọn cô ấy là tốt. Cốc tay, cô nhẹ nhàng nhấc vỏ, nghiêng đầu sang một bên, sẵn sàng một câu chuyện để lấp đầy tai cô. Khi cậu bé tiếp tục trải nghiệm riêng của mình, cậu có thể nghe thấy những người đàn ông kêu la về. Dậm chân và vỗ tay theo nhịp điệu với những giai điệu đến từ đàn accordion. Anh ta nghĩ nhiều, họ chắc chắn là cướp biển, những tên cướp biển đã đi thuyền vòng quanh thế giới, tấn công và cướp bóc các tàu khác và các ngôi làng nhỏ cho đến khi họ còn nhớ được. Đồ trang sức và kho báu lấp đầy phần dưới của con tàu. Nó trông giống như một thiên đường tích trữ, làm cho nó rất khó khăn để nhìn thấy một thứ từ khác. Những con duy nhất trên tàu cướp biển có thể tìm đường xuyên qua các kho báu là 20 con chuột và 2 con mèo calico, chúng đã lên đường lên tàu trong cuộc cướp bóc gần đây nhất của hải tặc dọc bờ biển Cadaqués. Không ai nhìn thấy chuột hay mèo vì vấn đề đó, bởi vì bọn cướp biển đã quá bận rộn lướt tất cả đá quý và đồ trang sức và tiêu thụ mọi thứ rượu trong sotanốt của địa phương. Cậu bé tự thoải mái ngồi trên sàn nhà, cân bằng khuỷu tay trên đầu gối để giữ cho vỏ sò nặng gần.